We are in Bakkhali. It's nearby Sundarban forest areas. We going with boat. So many boat is available here. We will enjoy the ride. This kind of boat we are taken 700 for half an hour. It's a very nice place. See that water. I am that edge. That corner I will be there. நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கிறேன் கல்கத்தாவை சுற்றி பார்க்குறதுக்கு. இங்கே வந்து பொக்காலிங்கிற ஏரியாவுக்கு வந்திருக்கிறேன். இது பொக்காலி போட்டிங் பாயிண்ட், கடல் சார்ந்த இடம். இது வந்து சுந்தர்பான் காடு, ரெண்டுமே ஒன்றா சேர்ந்துருக்கிற இடம். அருமையாக இருக்குது. நாங்கள் வந்து போட்டிங்கில் வந்துருக்குறோம். போட்டிங் பாயிண்ட். இந்த போட்டில் இப்போது ½ அன் ஹவருக்கு 700 ரூபா கொடுத்து அப்படியே எடுத்துருக்குறோம். அப்படியே போட்டு போய் அந்த கடல் இருக்கிற வரைக்கும் போகும்னு நினைக்கிறேன். போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்துடுவோம். வெரி நைஸ். ஆப்போசிட்டில் ஒரு போட்டு வருது, தெரியுதா? தூரத்தில் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. நிறைய பேர் வேலை செஞ்சிகிட்டு இருக்கிறாங்க போட்டோட இதெல்லாம் பார்த்து. சின்ன போட்டும் இருக்குது கீழே, அங்கேயே வந்து இருக்குது. சின்ன போட்டில் மீன் பிடிக்கிறாங்க. இது பெரிய போட்டு, இது கடலுக்குள்ளே போகும். This the big boat is going inside the samundar, inside the sea. They here small boat, they will do the fishing at that. This is one kind of river, sea face river. Opposite also one boat is coming. Very nice boat. This is the boating point. You can பார்க்கலாம். You can see that boat how to running. This you cannot see this boat how to running, but that boat how to running in the sea you can see. This is the big boat. This is the small boat. Another one small boat is coming.